Good morning. Доброго дня. Я вітаю всіх, хто зміг до нас долучитися, всіх учасників і всіх терапевтів з Інституту травми. Дуже рада вас бачити. Greetings, everyone. Галя is saying that she's really glad to see everyone here today. Well, that was good because I think I even understand some Ukrainian now because I heard Instituto de Trauma, and I think that us. Oh, what do you know? After 6 months, a little bit more understanding of Ukrainian. So we're so grateful to be here. And Natasha, thank you so much for translating for us today. Natalia needed a much deserved time off. So thank you so much. And so anyway, if there's anything more she'd like to say. Я сьогодні буду модерувати зустріч, і я думаю, може, ми вже можемо починати. Galina will be moderating the meeting today, facilitating, and we can start probably. Okay, great. Well, I appreciate Helena being with us today, and we will go ahead and start. And so we often start with one of our skills. And so what I would like to do right now is just for a moment for us to think about, I'm going to use the words of Bonnie today, and Bonnie will talk more about that. But think about something small. It can be the smallest thing that you might do for yourself. It could be that you get up in the morning and brush your hair. It could be that you get up in the morning and brush your teeth. It could be any small thing that you're still doing that is about caring for yourself, even something small. Отже, Ілейн пропонує почати нашу зустріч із такої вправи, яку ми часто робимо на початку, і пропоную подумати кожного з нас про щось маленьке, що ми робимо для того, щоб подбати про себе. Можливо, ми встаємо вранці і чистимо зуби, або ми щось таке приємне робимо, готуємо для себе щось смачненьке. Отже, чи є щось таке маленьке, якась маленька така дія проста, яку ми робимо для того, щоб подбати про себе? Давайте подумаємо про цю дію або про цей момент. Just want to emphasize, Natasha, that it doesn't have to be a big thing. It can be a small thing. І це може бути дуже-дуже маленька якась річ, дуже незначна, не треба щось таке велике придумувати. Okay, let's get started this morning. And if you could share the question so everyone knows the question that we're addressing today. Я можу почати з питання. Елень попросила поставити питання, і наше питання, власне, пов'язане з тим, з чого ми почали сьогоднішню зустріч. Ви перекладете чи? So the question of today is connected to something that we have started our meeting with today. Наше питання звучить так. Як дозволити собі піклуватись про себе? Я і до війни про себе дбала в останню чергу. Майже весь час займали робочі питання та піклування про родину. Хоча мені наче вистачало. Зараз зовсім важко, бо постійно в голові думки про війну, про наших захисників і захисниць, обездолених дітей, людей в окупації. Навіть під час ранкової кави в голові думка, а чи можу я собі це дозволити? Побут і робота також даються значно важче. Відчуваю повне виснаження. So the question is. So we already know the question, Natasha. So you don't have to say it again.
had it before. We talked about it before we started, but I just want to say, we want to start out with saying, thank the person for the question, because it's so important to just acknowledge that people are going through a lot in Ukraine right now. And I imagine that many people may feel some of the exhaustion that she's expressing in her question. По-перше, Елейн хотіла би почати з того, щоб подякувати автору або авторці цього запитання за таку відверту постановку цього запитання, адже це надзвичайно важко визнати наше виснаження зараз під час війни, те, через що проходять українці під час війни. І от Елейн каже, що вони дуже вдячні за це запитання, за можливість обговорити і відповісти на нього. So one of the things that we wanted to say to them is that that with the exhaustion, how she's feeling right now with everything going on, it sounds like she's doing the best that she can. It might be a she, it might be a he. We probably should use they, that they're doing the best that they can. And also we wanted to express, to give themselves a little bit of grace, that with everything going on, maybe they're doing the best they can right now. Елейн каже, що не дивлячись на те виснаження, яке відчувається в цьому запитанні, також дуже видно, що автор або авторка цього запитання, ця людина дуже намагається, старається зробити все як найкраще і піклуватися про всіх навколо себе. Тому дуже важливо ще вшанувати оце піклування, яке виходить з цього запитання, піклування, яке ця людина надає усім іншим. And so with the question, the question has a lot to do with self-care. Our team, before we started the meeting today, had a very lively discussion about the different meanings of self-care for each of our team members. So I'm going to ask each one to just share a little bit about their perspective, because we also know that they've asked the question. So that for us means, oh, there's an extension of, I'd like some advice about this, and maybe we can provide some support to this person right now. Це запитання дуже стосується такого поняття, як самопіклування. І готуючись до цієї зустрічі, експерти обговорювали те, як вони виявляються самопіклування в своєму власному житті. Зараз Елейн пропонує кожному з експерток поділитися своїм досвідом щодо самопіклування. So I'm going to ask Bonnie to go first. She had some, I think, perspectives about it that I think are important right now to think about. And I kind of already took a little bit of that in our introduction. So go ahead, Bonnie. Yeah, first, I love that whoever asked this question, we're all with you. And, I love the Elaine, give yourself some grace. Вони каже, що людина, яка задала це питання, ми хочемо звернутися до вас і сказати, що дуже вам вдячні за це запитання, за цю відвертість і велика вам шана і повага. So I recently had a life event that challenged my resilience. Нещодавно в Боні в житті була подія, яка була для неї досить складною і була випробуванням для її стійкості. So with that, I did rely on the wellness skills, and I chose resource. And for me, I decided, what would I do each day that would make me happy? One tiny thing. І тоді вона звернулася до цих навичок самопіклування, навичок стійкості. Вона обрала навичку ресурсності. І вирішила для себе, що кожного дня буде робити якусь маленьку річ, яка зробить її щасливою, хоча б на якийсь короткотривалий час. So for me, I really each morning decided I would just set an intention. What was it? And it could be as simple as walking out back and just standing with my little 16-year-old dog, just being with her.
І кожного ранку вона обирала для себе якусь дію, яка б робила її щасливою. І це могла бути якась проста маленька дія, як, наприклад, вигуляти собаку і просто її песику 16 років, і просто з ним побути на вулиці, просто постояти, погуляти. So after about 3 weeks, it struck me that this was really working to help my resilience. It just amazed me. And then it became, you know, like Elaine said, a habit. So I actually created a habit of happy resilience, just one little minute in each day. Через кілька тижнів вона помітила, що це змінило її життя, її настрій. І навіть оця 1 хвилинка такої дії на день, вона зробила її більш стійкою і більш сильною. So I think for each of us, it's, really asking ourselves, what is a little self-care? What does it mean to us personally? What does self-care mean to us? Отже, це дуже важливо спитати в самого себе, в самої себе, що для мене є самопіклуванням, що допоможе мені піклуватися про себе краще. Thank you. Thank you, Bonnie. Ron, would you like to go next? I'd be happy to. Hi, Natasha and everybody. Glad to be here. Привіт усім. Рон дуже щасливий сьогодні бути з нами. You know, as I think about this, I think about walking outside when it is a comfortable spring day. I won't wear a coat. But when it is a snowy, blizzardy day, I'll feel cold, get pelted by the snow, and want to take cover. У Рона з'явилася така аналогія, коли він думає про самопіклування, що в якісь дні, коли це гарний весняний день, він може прогулятися без пальта, без жакету якогось. Але коли погода стає поганою, стає дуже холодно, то він якесь бере з собою укриття, якесь пальто, якийсь жакет теплий. So we use this concept of the resilience zone, which is this kind of place within ourselves in which we feel comfortable, in which we feel most like ourselves. And I use that as an indicator to myself about how I'm doing. Отже, ця зона стійкості, вона веде нас туди, забезпечує нам таку безпечність, безпеку, убезпечує нас від усіх негараздів навколишніх. So again, when I'm outside and it's too cold, I'll put a coat on. And so the graphic on the screen is showing kind of when we're comfortable, when it's not too hot and not too cold. Отже, коли стає погода погана, стає дуже холодно, то ми одягаємо куртки, пальто. І оця графіка, яку зараз показує нам Elaine на екрані, вона відображує цю зону стійкості, коли нам комфортно, коли ми себе захищаємо від негараздів. So the blue lines indicate kind of the upper limit, the high zone and the low zone, and the red sine wave indicates kind of our energy level throughout the day. Отже, ці сині лінії, вони відображають високу або низьку зону активності, а червоні лінії, вони відображають наш рівень енергії. When a traumatic or stressful event hits, it might be that we would get bumped out of that resilient zone. And as you can see from the picture, we might go into the high zone or into the low zone. І коли трапляється якась травматична подія, то наш рівень енергії, він сягає або високої зони, виходить за межі цих синіх ліній,
або у високу зону, або в низьку зону. Ми можемо бачити, що ми втрачаємо стійкість. If we go into the high zone, we might get edgy, irritable. We may feel like pacing. We may get panic attacks. We might get angry and explosive, and our experience of pain might be increased. І якщо ми потрапляємо у високу зону збудження, то ми відчуваємо роздратування, гнів, агресію, можливо, нам захочеться кричати, бути агресивними, і наш рівень болю зростає також. If we go into the low zone, that's where we get depressed, sad. We may want to pull the curtains, not talk to anyone, might have incredible fatigue, and we might just feel numb or anesthetized from the outside world and from ourselves. А інколи оця травматична подія, вона може спричинити те, що ми потрапляємо в низьку зону активності, тобто на нижній межі, так? За нижні межі цих синіх ліній. І це може виявлятися в депресії, в смутку великому, в сумуванні, в небажанні говорити ні з ким і просто зачинитися, бути в тиші постійно. And I encourage listeners to think about, do you tend to go to the high zone? Do you tend to go to the low zone? Or both? Ірон пропонує нам замислитися, коли і от себе запитати, коли настає травматична подія, то ми частіше переходимо у високу зону збудженості чи у низьку зону пригніченості. От кожен для себе давайте подумаємо, яка наша типова реакція зазвичай на травму. I think that the question before us today is very important because the person gives indications about whether they are in the high zone or the low zone. And it's very, very important to recognize that these are normal reactions to stress. Дуже важливо усвідомити, що якою б не була наша реакція на стрес, на травму, чи висока зона збудженості, чи низька зона пригніченості, це все дуже нормально, і це природня реакція нашого організму, нашої психіки. So just as we listen to our body when we go outside and it's too cold and we put a coat on, it's important that we listen to our nervous system when it's in the high zone or the low zone. І тому так само, як ми відчуваємо свої фізіологічні стани, як ми намагаємося одягнути пальто, коли нам холодно, коли ми виходимо на вулицю, так само нам потрібно вміти розрізняти оці високі і низькі зони і відповідно реагувати і виявляти самопіклування, коли ми відчуваємо, що ми потрапляємо в високу або в низьку зону. And when we are in a situation, as people are in the Ukraine, where there is intense environmental stress, then it is going to be more likely to be bumped out of that resilient zone. And extra important to take steps to bring ourselves back into a state of feeling a little more comfortable. Отже, це дуже природньо і всім зрозуміло. При таких травматичних, жахливих подіях, які відбуваються в Україні, люди, звичайно, що переходять і в високу зону, надзвичайно високу, надзвичайно низьку. І дуже важливо мати інструменти і розуміти, яким чином ми можемо повернутися в зону стійкості. So it might be that before this person who wrote the question could maybe ignore the signals that their body was giving them. But with the extra stressors in the world, it's harder and harder to ignore.
And we are encouraging the person not to ignore them, but to attend to them and to try to do little things that will make them feel a little bit better. Жерон пропонує, заохочує авторку цього питання, не ігнорувати оці знаки того, що ця людина переходить високу чи низьку зону, а розробити якісь для себе такі рецептики, невеличкі інструменти, щось робити приємне, піклуватися про себе для того, щоб все-таки повертатися в зону стійкості. And so for me, I have pictures of my sons here, and these are ways that I help myself get into my resilience zone, and also participating in these calls and hoping that I can be helpful is something that I do to make myself feel a bit better. От для Рона, наприклад, він каже, що для нього особисто, що йому допомагає повертатися в зону стійкості, це коли він дивиться на фотографію свого сина, а також коли він бере участь у цих наших зустрічах і намагається допомагати усім. Thank you so much, Ron. I also was reflecting when you were talking that in the question, the person says about their children being miserable. I know that when I had kids that were at certain ages, I could be very easily knocked into my high zone, or sometimes feel like, get so exhausted by their behaviors. So I really like the way that Ron talked about these can be like very common reactions to, life. And then to have as you say, that environmental, incredible trauma that's happening in Ukraine, it's like the perfect storm can be happening to someone's nervous system. Ілейн каже, що вона помітила у запитанні, що автор або авторка нам сказали, що і в родині були і до війни проблеми, і піклування про родину, і піклування про дітей. Ілейн каже, що це дуже важко, коли і наші приватні, родинні моменти, так, вони після лютого цього року, вони ще, до них додалися ще проблеми війни і оця велика травма військова. And so, Yekta, would you like to go next? Sure. First of all, I really appreciate being here and being included in these gatherings. And I really appreciated the question that was being asked. Єкта вдячна за можливість сьогодні бути з нами і за це запитання, яке нам поставили. It brought me to what happens to me when the questioner was saying, even before the war, she noticed she was not doing self-care. And it helped me understand what happens to me when I don't take care of myself, when I don't want to do self-care. В цьому запитанні Єкта почула ще такий момент, що автор або авторка, вони не дуже проявляли самопіклування щодо себе, і ще й до лютого цього року. І це змусило її задуматися, що ж вона, власне, робить для свого самопіклування. As Ron was mentioning, when I'm bumped out of my okay zone into a high zone or low zone, what I do is I distract myself and I focus on outside because I don't want to feel, or I don't want to pause to see what is happening. All those emotions of anger, agitation, depression, whether high or low, is because I don't want to feel them. I don't want to pause to feeling them sometimes can be very difficult. І от своїм досвідом, якщо поділитися, то Єкта говорить, що вона, наприклад, коли відчуває, що в неї відбувається цей стрибок в високу або низьку зону, то вона намагається відволіктися на зовнішній світ,
на зовнішні події і не дуже думати, не дуже аналізувати, які ж відчуття вона зараз відчуває. Чи то біль, чи то страх, чи то депресія, тому що це ще більше її вибиває з зони стійкості. And sometimes I just focus so much in the outside not to feel that I find myself getting exhausted. І інколи вона настільки відволікається на зовнішній світ, що не відчуває того, що в неї відбувається виснаження, вигорання. So as Elaine started our session with thinking about something really small as a resource, or Bonnie was mentioning, just doing the littlest, smallest thing. And for me, that is my morning breakfast, playing a music in the background, and just having my me time. Just little steps for me. Як і було зазначено на початку, от як уже поділилися наші попередні експерти та експертки своїми власними рецептами, так само і для Єкти, вона каже, що в неї її власний рецепт самопіклування і бути хоча б на якийсь короткий час відчувати себе щасливою, це вона робить собі смачний сніданок, слухає музику на бекграунді, там на фоні приємну, і таким чином вона повертається в зону стійкості. So that way I'm not necessarily thinking about what is going on with me. Am I in the high or low? Because the emotion can be very overwhelming to feel it. But when we do a little step, a little resourcing, it automatically can bring us to the okay zone. І вона не думає в той час про те, яку саме емоцію вона відчуває, тому що, от, власне, ці думки навіть можуть нас вибивати з зони стійкості. А просто, от, роблячи цю приємну для себе дію, вона автоматично повертається в стійку зону. Thank you. Thank you so much, Yekta. And Deanne, would you like to go next? Thanks, Elaine. Yeah, I want to say it's always an honor to be here, and we're holding you in our thoughts and prayers. And I want to thank the person who asked the question, because it lets us into your world a little bit, and I appreciate getting to be here with you. Діан каже, що вона відчуває, що для неї дуже почесно завжди бути частиною цих зустрічей, і хоче звернутися до авторки питання і сказати, що ми думаємо про вас, ми дбаємо про вас, і ми завжди намагатимемося зробити все для того, щоб якось допомогти вам. As I read the question, I was feeling like sensing with so much compassion all that this person's experiencing, all that you're experiencing in Ukraine. And I will say for me, when she said, even as I drink my morning coffee, I realized that one of my resources is drinking my morning coffee. And even as I think of all the things in my life happening, that's a resource. And I smell the coffee and I look at the clouds, and there are those little tiny moments. Sometimes if you just slow it down and really sense into that experience, I know you may be thinking, can I afford this? But I would say also, if you're sitting there with your coffee, really sense just that moment that can give you, just to even touch into your resilience zone, something that simple. Діан каже, що її власний такий рецепт повернення в зону стійкості – це зовсім маленькі незначні речі, які роблять її щасливою. Наприклад, коли вона п'є свою ранкову каву, вона намагається зануритися в цей процес, відчути запах, смак тої кави. Каже, що уже це повертає її до зони стійкості. And just as Elaine said at the start of our meeting, to think about a resource, to think about what is something that brings us sense of peace or comfort, something that really does just help us in the moment. So just encourage everyone to try to slow that down and think about what is it in this moment that's giving me
some sense of connection and a resource feels better. І важливо замислитися для себе, що є нашим ресурсом, що дає мені наснагу, що мене заспокоює, що є моїм ресурсом. І знати для себе цей ресурс або кілька ресурсів, мати їх для себе, для того, щоб повертатися в зону стійкості. That's it for me, Elaine. Thank you. Thank you, Deanne. Stephanie, to you. Yeah, so this morning we were having an ongoing conversation about what self-care meant to us and maybe some of the difficulties or preconceptions that we have or carry with us about self-care that make it difficult. Стефані говорить, що вони обговорювали сьогодні перед нашою зустрічю, на підготовчій зустрічі, що є самопіклуванням для кожного з них. І інколи дуже важко сформулювати, що таке самопіклування, і для чого воно, і чому воно важливе. I know for me personally, there have been times where self-care has actually felt very selfish because when money is short or when you don't have a lot of time, it is easier to say, I'm going to buy this thing for my child, or I'm going to put this money to something more useful than myself, or I'm going to use this time to clean the house or do things that I need to do for others, because it feels selfish to take care of yourself sometimes. Стефані говорить, що на своєму прикладі вона знає, що самопіклування інколи здається їй егоїстичним почуттям. Наприклад, коли вона думає, краще я щось куплю своїй дитині, аніж щось витрачу ці гроші на себе. Або краще я зроблю щось приємне для своєї дитини, проведу час або з родиною, або з батьками, аніж я віддам цей час собі. І оці сприйняття самопіклування як егоїзму, воно трохи заважає нам дійсно піклуватися про себе. I know, again, for me, another thing that makes self-care difficult is that I actually have depression as well. And when it is not well managed, even if I technically had the time or resources to practice self-care, I often don't want to, because I don't want to do anything except for sit and be quiet or lay in bed, because the depression is so strong. І ще один момент, який заважає нам піклуватися про себе, це те, що під час депресії, коли нам важко емоційно, коли ми в такому депресивному стані, нам взагалі не хочеться нічого робити. І нам здається, що ті всі ресурси, приємні речі, ті всі приємні моменти, про які ми сьогодні говорили, це все неважливо, і нам просто не хочеться цього робити. Це також можливо. There are just a few small things that I've been able to do that have been helpful for me, and maybe by sharing them, they can be helpful for others. Але є кілька таких маленьких речей, прийомів, які допомагають Стефані. Можливо, вони будуть цікавими і корисними для всіх інших. Вона зараз поділиться. So one thing is that when we talk about self-care, a lot of times there is a component of self-love. And again, for me, that can be very difficult. I tend to see the worst and beat up on myself. You're not doing enough. You could be doing better, things like that. So self-love can be hard for me. В піклуванні про себе є такий компонент цього піклування, як любов до себе. І ця любов до себе, вона досить важко нам інколи дається. От, наприклад, Стефані каже, що вона самокритична особа, і вона дуже часто ловить себе на думці, що вона себе і критикує, і за щось сварить себе. Тому оцей момент любові до себе, він дається і важко. Вона думає, що вона і багатьом іншим людям теж важко дається.
And so it can be helpful for me when I'm in the right space in my mind to reflect a little bit on the ways that I have grown and developed as a person. Отже, що їй допомагає розвивати цю любов до себе, це приділяти час для того, щоб подумати, наскільки вона розвивається, наскільки вона досягає, подумати про свої досягнення та успіхи. And so when I look back at the person that I was maybe 5 or 10 years ago, and I look at who that person was and I look at who I am now, I can recognize that I have changed and I have grown, and I like those changes, and I like who I am now, even just a little bit better than who I was then. Коли вона думає про себе 5-10 років тому і про те, ким вона є зараз, вона дуже явно бачить ті зміни, які відбулися, як вона змінилася, чого вона досягла. Їй подобаються ці досягнення, їй подобаються ці зміни. And I can think that if I like myself now a little bit better than I liked myself then maybe it is possible for me to love myself in the future. I can love that person that I am becoming and the person that I'm working towards and the person that I want to be. І якщо їй подобається вона теперішня більше, ніж вона кілька років тому, то вона вважає, що я в майбутньому досягну ще більшого, я буду любити себе ще більше. Таким чином вона розвиває цю самоповагу і любов до себе. And if I can love that person in the future that I will be, that I know I will be, what are some things that I can do now to support that person? І вона думає про себе в майбутньому і думає про те, що в майбутньому вона буде любити себе ще більше, оскільки вона буде ще кращою людиною, ніж зараз, ще з більшою кількістю досягнень. Отже, вона запитує себе, а що я можу зробити для того, щоб підтримати себе зараз, для того, щоб я стала тою ще кращою людиною, ще з більшою кількістю досягнень в майбутньому. And one thing that I've realized is that self-care, especially when it comes to how I interact with others, is so important because it's hard for me to show up as a mom or a wife or an employee and do my very best there if I'm not well. І, власне, Стефані каже, що наскільки це важливо, от вона розуміє, наскільки важливо мати самоповагу, піклуватися про себе, оскільки людина, яка не піклується про себе, їй важче піклуватися і про свою родину, і про своїх дітей, і важче бути гарним працівником. Отже, піклування про себе, самоповага, любов до себе надзвичайно важливо. And self-care doesn't have to be bubble baths or coffee or long walks in the park. It can be, but it can also be something really simple, like understanding that, you're bumped out of your zone, like Ron explained, and taking just 5-10 seconds and touching a surface or noticing something in your room that catches your eye. Just taking that brief moment to reset. І піклування про себе – це не обов'язково щось таке велике, не обов'язково це якась ванна з бульбашками, спа чи якісь довгі прогулянки. Це може бути просто, як сказав Рон, усвідомлення того, що от зараз я не в зоні стійкості, і якась така маленька, дуже проста дія, яку я можу зробити для того, щоб повернутися в цю зону стійкості. Наприклад, відчути якийсь предмет на дотик, або послухати якусь музику, прислухатися до звуків навколо і так далі.
I think if we always put self-care in a box, and I'm saying this for me, if I put self-care in this box that it has to take a lot of time or cost a lot of money for it to be worthwhile, then I will find every reason in the world not to do it. There's always something better that I can put my time and money to. But if I can recognize that it doesn't have to be that way, it can just be something as simple as, you know, pressing against the wall, or spending a minute or two to reflect on my resources, like my family, or my pet, that those things can be really beneficial for my self-care. And it doesn't have to take a lot from me or from others. І Стефані каже, що чим більшою, чим коштовнішою буде оце самопіклування, тим менше ми будемо до нього звертатися. Якщо цим самопіклуванням ми визначимо для себе якусь таку велику дію, можливо, яка ще й коштує якихось грошей, то ми знайдемо будь-яку причину для того, щоб це не робити, і краще зробити щось для своїх дітей, для родини, щось інше зробити. Тому оцим самопіклуванням важливо знайти, для самопіклування важливо знайти дійсно якусь найменшу річ, яку ми можемо зробити для себе. Можливо, це, знову ж таки, відчуття на дотик якогось предмету, відштовхнутися від стіни, подумати про свою родину, подивитися на фотографії, подивитися чи згадати свою тваринку, кішку чи собаку і так далі. Тобто щось таке, що зовсім не вимагає ні зусиль, ні коштів, ні якогось великого часу. And then I just want to highlight, it's similar to what others have said, but even just small things can make a difference over time. So I know for me, when my depression is really out of control, one of the things that tends to fall off is like chores in my house. Like I don't clean or do the dishes or laundry or things like that because it takes too much energy when I'm feeling depressed. І якщо у нас депресія, то дуже багато речей ми знову ж таки не хочемо робити. Наприклад, Стефані говорить, що коли в неї депресія, це виявляється в тому, що вона хоче зберегти свою енергію. Вона припиняє прибирати, виконувати якусь хатню роботу вдома, тому що на це витрачається багато енергії, а в неї її немає під час депресії. And so one thing I have started doing for myself is just trying to clean one thing every day. And so sometimes I'm feeling great and I can clean the whole kitchen or the whole bedroom or do all of the laundry. But some days all I can do is just wet a rag and wipe down one small surface, or just make my bed, or pick up my shoes and move them from the door to my closet. And even those small things, celebrate them at the end of the day. I was able to do this one small thing, and that was enough for today. І тоді вона дозволяє собі зробити хоча б одну маленьку річ в цій хатній роботі, в прибиранні, і, можливо, якийсь один предмет помити, чи якусь одну кімнату поприбирати. І інколи вона каже, в неї гарний настрій і немає депресії, вона тоді прибирає весь будинок, і все абсолютно сяє чистотою. А інколи в неї поганий настрій, депресія, і вона просто може зробити якусь одну річ, або посунути взуття подалі від дверей, або щось прибрати, якусь одну річ в кімнаті. І це окей. І вона каже, що тоді вона себе теж схвалює і говорить, що сьогодні я принаймні зробила от цю одну річ. And then on those days where it's especially difficult and you can't even do the one small thing, that's okay too, because sometimes self-care is just making it to the end of the day.
Бувають такі дні, коли навіть і одної цієї дії, і одну цю річ неможливо зробити, змусити себе це зробити, і немає енергії навіть на це. І тоді і це добре, і треба дозволити собі і такий день теж. І в цьому виявляється, власне, от самопіклування, піклування про себе. Thank you, Stephanie. Yes, and Oh, I was was just going to say thank you for asking the question because I think it's so important for so many. І Стефані ще раз дякую авторці цього запитання, тому що це надзвичайно важливе запитання для дуже багатьох людей. So I can say that succinctly that the moral of our story today is small change leads to bigger change. Отже, мораль нашої розмови сьогодні – це те, що маленька зміна, маленька дія веде до великих змін. There are so many things that are outside of one's control right now. And I think we need to acknowledge that. And because of that, it can just make it so much harder to do even the smallest thing. And we appreciate that as well. Навколо нас дуже багато зараз всього відбувається, і ситуація дуже-дуже травматична, тому треба визнати, що навіть маленькі дії, вони дуже важливі, і все найменші речі, які ми робимо для себе, вони вже нам допомагають, і це дуже важливо їх робити. So because as we're bringing these ideas to you, we also greatly acknowledge that we are also not living in war right now. And we know that that gives a completely different color to everything that one is experiencing in their life right now. Єлейн хоче також визнати, що оці поради, якими вони сьогодні ділилися, вони йдуть, це поради від людей, які не живуть в умовах війни. Вона це визнає, вони це розуміють і розуміють, що для українців в Україні зараз ситуація дуже інша, дуже відрізняється від того, як живуть вони, тому ці поради теж треба сприймати з тої точки зору, що у нас ще ситуація все-таки інша і різна, і вони це теж розуміють. And so what I'd like to, I guess, say a little bit about self-care. One of the things that helps me, there's many things, but one of the things is engaging with someone who I love and care about, and who I know may love and care about me in a way that I can say whatever I need to say to them, and I don't feel like they're going to judge me. Для себе Єлейн обрала таку дію щодо піклування про себе, як вона піклується про себе. Це проведення часу з людиною або з людьми, які їй дуже близькі і які її не засуджують, з якими вона може бути сама собою, з якими вона може сказати, дозволити собі сказати все, що завгодно. Тобто проведення часу з такими дуже-дуже близькими людьми. So there are times that I might not be feeling very well, and I might call someone, and just hearing their voice is enough to be that small thing that helps me to, at that moment, care for myself because I've reached out to them. І навіть в такі дуже важкі для себе моменти вона може подзвонити такій людині, і навіть уже почувши голос тої людини, вона вже відчуває себе набагато краще. I think in my older age as I am now, the one thing is I've learned I can't do it by myself many, many times, that I need the support of people around me. І для себе за багато років Єлейн зрозуміла, що для неї дуже важливо бути поруч або спілкуватися з людьми, що вона дуже багато чого не може зробити одна, сама, і оця підтримка людей для неї, власне, є дуже важливою в такі моменти. And as I say that, because my whole life I have been the helper in the family, in the work that I do, that sometimes, just as this question has come in, I put myself the very last person to give that oxygen mask to myself to help me to get through.
Все своє життя Елейн допомагає своїй родині, дітям, батькам, друзям, клієнтам на роботі. Вона завжди є таким людиною, яка допомагає іншим і рятує інших, рятівником. Тому для неї це надзвичайно важко піклуватися про себе і виявляти любов до себе, одягати цю кисневу маску спершу на себе. So one of the things I'd like to say to this person, is there a person that they can reach out to? And sometimes it comes from unlikely places. I know that at times when I had, let's say, for example, teenagers, that I could say that sometimes they were miserable children, but I could say, you know, right now I really need your help. Can you do this one thing? Sometimes I'd be surprised that there would be this little morsel of kindness that would come my way. But sometimes I had to ask for it, which was also not very likely that I did. But when I did, it was like, oh, mom's asking for something. Maybe we should do it. І Елейн хоче запитати у авторки цього питання, попросити її подумати, чи є така людина, такі люди, які би могли її підтримати, які є її ресурсом. І, наприклад, Елейн каже, що от хоча її діти, коли вони були в підлітковому віці, вони там і поводилися погано, і вона була часто ними незадоволена їхньою поведінкою, але все одно були моменти, коли вона думала, зверталася до них по допомогу, і вони виявляли дуже велику доброту і щирість до неї. Тому от вони були її ресурсом, спілкування з ними їй допомагало, незважаючи на цей підлітковий важкий вік. And so I guess I want to just use kind of like a little metaphor, Natasha. It's kind of what we're talking about. It's almost like taking medicine, right? Is that we don't need medicine all the time, but there are times that we have to take it every now and then, and we have to have a little bit of a dosage of medicine in order to feel better. And so what we've learned about the skills that we've been sharing in the meetings and all the things that our helpers have shared with you today is that, you know, there's these little things that we can do that give us a dosage of medicine that can help us go, okay, I can get through the next hour. Because sometimes it may be that. It may not be get to the next day. It may be the next hour. And so to appreciate that sometimes we can do those little things that can get us through a shorter period of time. And then, now 1 hour's passed. Now it's the next hour. I can get through that. And maybe I'll do this time. So this also is about, you know, compassion towards the person and towards themselves as they may be trying some of these things. Оце самоспівчуття, самоповага, самопіклування, вони дуже важливі, і вони нагадують Елейн таку ліки, метафору, таку аналогію з ліками вона навела. Вона полягає в тому, що от ліки нам не завжди потрібні, так? Але бувають такі моменти в житті, коли ми приймаємо їх щодня. І от Елейн каже, що ці навички, про які ми сьогодні говорили, і навички стійкості, про які ми говоримо на майже кожному занятті, на майже кожній зустрічі, вони є такими своєрідними ліками. Ми приймаємо їх для того, щоб прожити наступну годину. І от коли ми прожили цю годину, можливо, вже і настрій краще, можливо, вже і світ трохи по-інакшому виглядає навколо. І ми можемо тоді ще одну навичку застосувати, або ще один прийом, і прожити ще одну годину, ще один день. Тому це дуже важливо пам'ятати про ці навички, до них звертатися. And so what I'd like to segue into right now, we have a little exercise we'd like to do with you today. And I'm going to bring up a slide, and I'm going to, if people can get like a piece of paper and a pencil and have that ready as I'm bringing up the slide, we're going to ask you to think about some answers to questions that have to do with creating your own self-care plan. Елейн пропонує зараз зробити таку вправу, в неї є кілька слайдів, або один слайд вона покаже на екрані. Вона просить нас усіх взяти олівець та папір
І ми зараз будемо складати такий план самодопомоги. And so what I'm going to do is I'm going to read the questions. And the first question is, what are you doing to widen your resilient zone right now, if anything? And to write that down on a piece of paper, whether it's, oh, I brush my teeth, I talk to my best friend, I do a help now strategy, I use a skill, or I go for a walk. It can be anything. So what are you doing to widen your zone right now? And write it down on a piece of paper. Перше запитання, що ви робите, щоб розширити свою зону стійкості прямо зараз? Це може бути, не знаю, я чищу зуби, або я гуляю зі своєю собакою на дворі. Що завгодно, що допомагає вам розширити зону стійкості. Напишіть це на папері. So if you found like our community resiliency model skills that we've been sharing with you over the last months helpful, how could you weave them into your activities of daily living? But I also want to add another that's not on the slide, Natasha, and that is, of the things that we've talked about today, are there any things of what we talked about today that you might be able to add to your activities of daily living? І друге запитання, якщо навички стійкості, моделі стійкості вам допомогли, як би ви могли вплести ці навички у свій щоденний розпорядок, які навички були б найбільш корисними? І також Елейн просить подумати про ті речі, ті поради, рецепти, якими сьогодні ми всі ділилися, які з них могли би бути вам корисними, також напишіть. And I'm just going to be quiet for a few minutes so that they can write these down and think about them. So I'm just going to be quiet for a couple minutes as they're doing that exercise. Отже, ми даємо вам трохи часу для того, щоб ви подумали і записали. Ми зараз помовчимо, дамо вам час подумати і записати. So the next question, Natasha, has to do with kind of creating a behavioral plan. What specifically do you need to do differently to embark on some of the things that you have written down from question 2? How do you make it happen? Like, is it a certain time of the day? Can you make little, it's like postage notes and put them around your house saying, oh, remember to say one gratitude today about something, like what else is true in my life, whatever it might be, what specifically, and I'm going to be quiet again for a while as the individuals think about.
І наступне запитання: що конкретно вам потрібно зробити інакше, щоб розпочати кращий план самодопомоги, якщо ви вважаєте, що ваш план потребує покращення? І от як приклади, Елейн каже, можливо, зробити для себе такі нагадування на стікерах про те, що там подякувати собі за щось, або зварити собі кави, або от якісь такі зробити для себе, наприклад, нагадування чи якісь інші дії, що би нам допомогло покращити цей план. So I'm going to again be quiet for a few minutes so they can think about their activation plan. All right. Now the last one, this can be a little difficult for some people to do, but I'm going to encourage you to do it right now. And is to write a statement of encouragement to yourself, strengthening your resolve to improve your self-care plan. So it could be something like, I, Elaine, am going to every morning go for a walk with my dogs. And I'm going to start today. And I'm going to do this at least 3 out of the 5 days during the work week. So that could be an example, and there could be many, many examples, but that would be one that I've actually started to do, and I've been pretty successful, but I made a plan. So that would be one example of a statement of encouragement. І наостанок напишіть, будь ласка, якусь обіцянку про заохочення. І цим ми затвердимо нашу рішучість для того, щоб покращити свою самодопомогу. Наприклад, Елейн, колись вона написала, що з сьогоднішнього дня, щодня я буду робити для себе хоча б принаймні одну приємну дію. І вона дотримувалася цієї обіцянки. От давайте спробуємо таку обіцянку написати для себе. Well, I hope that you have started to create the self-care plan, and you may not have had enough time to maybe write as much as you'd like to write about it, but I'm going to encourage you to continue to work on your plan even after our meeting is over today, if you need more time to complete it. Елейн каже, що вона сподівається, що всі ми принаймні почали складати такий план самодопомоги, самопіклування.
І якщо в нас не було сьогодні достатньо часу для того, щоб все написати, що ми хотіли, вона каже, що можна це продовжувати робити надалі, доповнювати цей план і створити такий план самодопомоги для себе. And so I'm also going to ask, as we're getting close to ending our time together today, if any other of our team members have anything else they want to add to what they've already shared. And just unmute yourself and share if you'd like to. Thank you, Elaine. I just want to share, like, with the word of encouragement, going back to the difficulties one might have with the self-care is my word of encouragement for that day. If I know that I can't, if I'm depressed or exhausted or can't do it, it would be, I'm doing the best that I can today. Nice. Yeah. And that would be a way of, again, coming back to that zone. Thank you. Як та таким поділилася заохоченням для всіх, коли нам не хочеться нічого робити, коли нам здається, що все погано, коли нам важко виявляти цю самоповагу, самолюбов, самодопомогу, інколи важливо нагадати собі, що сьогодні я роблю все, що можу робити. Все, що в моїх силах, я намагаюся робити найкраще. Таким чином себе заохотити. Thank you, Yekta. Anyone else? I was just going to add to, when you're thinking about the self-care plan, if you are recognizing that you're in your resilience zone, it may be a good time to go ahead and think about some of the challenges that you might face to completing your self-care plan, just because it can be easier to think about those things when you are in your resilience zone than when you're face to face with them, because you're not in, your thinking brain is engaged and you're not in that survival mode. So if you've already kind of thought through a plan, then it's easier to implement when you are faced with those challenges. І Стефані рекомендує щодо плану самодопомоги, який ми сьогодні складали, повернутися до цього плану, коли ви в зоні стійкості. Тоді і ясніше думки, і, можливо, краще проаналізувати свої почуття під час виходу зі зони стійкості. Тому вона радить, коли ми повернемося до зони стійкості, коли відчуття не настільки сильні, ще раз продумати про цей план самодопомоги. And Natasha, I'm going to ask you a question now, because now you recently became a CRIM teacher, and I'm wondering if you have anything that you would like to add from your experience of, where you are right now in your life and the experiences that you have, I know, with Ukraine. Anything you would like to add, Natasha, from your lived experience? I think I completely agree with everything that was said. Sometimes it's important to give yourself time and to do small things that make us feel better. Sometimes those are doing things, and sometimes those are not doing anything, as Stephanie said. Ілейн спитала мене, можливо, в мене є якісь такі поради чи прийоми для того, щоб повертатися в зону стійкості. Я сказала, що дуже згодна з усім сказаним сьогодні, зокрема з тим, що інколи важливо робити якісь речі, які приносять нам задоволення, приносять нам наснагу, а інколи просто дати собі час і, як вже Стефані сьогодні сказала, трохи дати собі відпочинок і не робити якихось речей, відкласти на потім. And so one of the things I'd like to say as we're ending today is that we're going to be going down to meeting one day a week on Wednesdays, because we're going to be starting a collaboration between EdCamp and the Trauma Resource Institute. We're going to be doing a community resiliency model teacher training for our Ukrainian colleagues, and that will be starting next week. So because we're going to be very busy with that, we're going to be just meeting one day a week.
and that will be on Wednesdays. У нас буде зміна в розкладі, а тепер зустрічі будуть проходити тільки у середу, оскільки Інститут ресурсу травми робить зараз Z-кемпом тренінг для вчителів із стійкості громад, емоційної стійкості громад, і вони зможуть робити такі зустрічі в Zoom тільки один раз на тиждень у середу. And so, oh, Bonnie, did you want to say something? I do, but go ahead. No, I can. Go ahead. So let's go ahead. Thank you very much, Natasha, for sharing that. And go ahead, Bonnie. I wanted to say that as I think about the word resilience, I think about the I in resilience and the internal journey, and that we have all this in our heads. But if we tap down to the wisdom in our bodies, the I, sometimes that nervous system can feel a lot better. Yeah. Боні каже, що вона хотіла додати такий коментар з приводу стійкості. Вона каже, що у стійкості завжди важливо пам'ятати про себе і пам'ятати про те, що мені, власне, дає цю стійкість. Thank you, Bonnie. That was beautifully stated. And I just want to see if anybody from Ed Camp would like to say anything as we close. If Helena would like to say something or not. Можливо, Галина, у вас є заключні коментарі сьогодні? Я хотіла би сказати, що для мене ця зустріч була дуже важливою, тому що питання про турботу про себе – це те, що важливо для нас всіх сьогодні. І я особисто для себе знайшла такий не дуже звичний вихід. Я сама себе перекладу, якщо хочеться. Ні, я можу. I can. So Galina said that the self-care is a super important topic. So today's meeting is absolutely amazing and useful. And she found the following tip or tool for herself to come to self-care. Починаючи з початком війни, я завжди дуже сильно переживала, коли я будь-які гроші на себе витрачала чи турбувалася якимось чином про себе. Але чомусь, коли я почала думати про те, що я, наприклад, іду в перукарню, ця перукарша має роботу, потім вона платить податки, і наша інфраструктура працює, адже ворог не лише вбиває наших людей, він руйнує нашу інфраструктуру, тіло нашої країни. So Galina, from February, Galina was thinking that it's so bad to spend money and time on herself and being selfish. But then she thought, if I go to hairdressers and spend this money, the hairdresser will take care about their family and pay taxes, and our economy will be better. Because the enemies are killing not only people, they are destroying the economy of Ukraine as well and the infrastructure. Я не знаю, чи це хороший вихід, але для мене працює. Я вже вини не дуже багато відчуваю, якщо щось роблю для себе. So Galina is saying that she's not absolutely sure that it's a great way out or great tip, but for her it works because she feels the reward in doing things for herself in this way. Yeah. Yeah. Tell her to thank her for her comments, because, you know, one of the things that I heard in what she said, that there was a greater meaning for her. It was not only getting her hair done, but it was contributing to Ukraine and to the economy. And that, of course, is important. And meaning and purpose is so important right now with what you all are facing. Yeah, Дуже дякую.
Елейн, дуже дякую за таку пораду від Галини, тому що вона почула для себе, що таке самопіклування, воно ще має додатковий сенс, додаткове значення для країни, для економіки і для того, як піклуватись. Піклуючись про себе, Галина піклується про інше. So taking care about herself, Галина is taking care about others. That's right, exactly. Thank you, Natasha. Thank you, Helena, for sharing. And until we meet again, you are all in our hearts, you're in our thoughts, our prayers, and we are feel it as a sacred honor to be here with you all. So until next Wednesday. Thank you. Bye.